with, that's an example to say we've got to cut our coat according to how much cloth we have. Now, if you have you're a poor country, a heavily indebted poor country like Uganda, HIPIC, but you are spending trillions on classified. We are not at war. The defense budget, it is always clear. Even when we go to war, when we are in Sudan, in Somalia, and so on, there is a budget that is passed specifically for that. But this classified, it is money that is stolen by powerful people. Your members of parliament are not also looking at your own expenditure. For instance, after you get sworn in, each one of you is going to get 300 million for a new car. And that's true, Kenneth. Some of you still have new cars that you got just the last term. This particular term, which is ending. Kenneth, that is you don't even need to belabor much. Cost of government is very high in this country. You have got 557 members of parliament. You have got nearly 100 ministers. You have got hundreds of presidential advisors who don't even advise the president. He's the one who advises them, but they get a car, they get a salary. You have got 146 RDCs, deputy RDCs. Then they introduced a new one, assistant deputy RDCs. You have got a bloated government. That's honestly part of our problem. And that's why whenever, people are saying, we need to split this district. And we say, okay, why do you want to do that? That to take services closer to the people. I normally ask, so if a district is big and it has got one school or one hospital in one part of it, what's hard about building another school, another hospital on this end? Why do you have to first split the district? Doesn't make sense at all. So yes, that's part of the problem. And of course, when you have an absentee government, you will see these members of parliament, and this is not to try and justify anything. It's part of our political problem that we need to remedy. MPs are that side, building roads, building bridges, and all of these different things. Things that should not be happening at all. I'm sure one of the listeners out there is saying probably the opposition should take a lead. And for instance, if they give you this money for vehicles, you can say, no, we don't need this money. So do you want me to be honest with you? Please. So like I've said, part of the problem we have is a bloated government, including many members of parliament. That I cannot run away from. It's a problem we must fix sometime. But because of patronage, they keep, creating all of these different constituencies. But of course, MPs earn a high salary. Now, you've been in parliament as a reporter and all of that. I kept asking members of parliament. I said, look, guys, we earn a good salary. We have got our allowances and so on. Why are you always running after? You normally see me complaining. Now they've given out 40 million. Now they've given out 100. Now there's... So there's a time in one of our caucus meetings, I said, people, you just help me to understand. Maybe I'm naive. We earn a good salary. Why are you running after this money that you shouldn't? You're running into people's houses at parliament in the middle of the night to collect some of this money, which is not even provided for. And then one of them said, look, the challenge is we are the government in our constituencies. We build roads, we deal with healthcare issues, and so on and so forth. I told colleagues, I said, look, yeah, that's the problem we have got to deal with for now. We have an absentee government. But let's operate within our salaries and allowances. Because now, when they were going to call it Okururu Nkana, and now you're running after this, I call it corruption because it is not money appropriated, it is not money you're legally entitled to, that you're now going for 40 million, for 100, for... And I said, the reason it's actually illegal and problematic, that's why you go for it in the middle of the night. You saw a video that I shared. People were wearing hoodies, running into parliament in the night, running to whichever home to pick money. I said, that's because it is wrong. And I told them, yes, we have all these pressures, but let's operate within our salaries. All right. Yes, I know many, and as you know, many MPs are always indebted, many are always being jailed and so on. I said, you plan within your salary and do what you can for your voters, but don't go and break a bank. Don't get involved in corruption, service award and all these different things because you want to serve your people. Yet already we earn a high salary. So you see the problem that we have in this country. All right. Very important for people to understand what would be your priorities. How do you allocate these resources? Before we take the comments that are coming in for the listeners, what are your priorities? What are your key priorities in this alternative budget in order of precedence?
Every sector is important. Maybe let me just touch a little bit because we do not have adequate time. Yeah? Agriculture, for example. Agriculture contributes about 26% to our country's GDP. Contributes 42% to our export earnings. 70% of Ugandans survive on agriculture. They are employed in the agricultural sector. But as government, you're only injecting 1.7 trillion. That's about 2.2% of our budget. Never mind that there was a Malabo declaration in Equatorial Guinea in 2014 that African governments should inject a minimum of 10% into agriculture. A minimum. But ours is always oscillating there. Now we are at 2.2%. So now we are proposing and saying, let's double that and have 5%. 5%. You know, as the bare minimum. Why? Because when you inject in agriculture, you'll reap a lot more benefits. Right now, it is contributing 26% to your GDP. Just imagine if you injected a lot more. It's like tourism. As you know, this country is highly gifted. Uganda's mountain gorilla population is about thrice that of Rwanda. But you know, many Europeans, they come to Africa to go to Rwanda to track down mountain gorillas. Why? Because Rwanda has injected in their tourism. They are doing advertising and so on. You who has the real thing, why don't you do that? Why don't you want to inject? Why don't you want to spend some money so that you can make a lot more money? So we're making these proposals and saying, look, irrigation is very critical in this day and age. Let's see how we empower these farmers. Production, value addition. When I raised that one time, they told me, you see, we are building now, there's even a factory for coffee. I said, give me a break. There's that factory, Inspire Africa Coffee Factory. I went with colleagues to see it in Tungamo. Government has injected 180 billion shillings into this private person's company. That's wrong. And when I asked, they told me, you see, government wants to buy shares. I said, have you valued the company? They said, no. Do you have any kind of agreement? They said, no. I said, so why are you giving this person money? What happens when you value that company and then you realize it's not even worth a tenth of that money you're injecting? That's the problem with government. They shoot first and aim later. Do proper value addition. NDP4, which is ending, at the end of this fiscal year. Government planned and on record to build a coffee factory in Buganda, a coffee factory in Bugisu. Why? Because those are the traditional coffee producing areas. That's where most coffee is produced. But you have taken a factory to Ntungamo where there is little coffee produced. But also the problem is this belongs to an individual called Nelson Tugume. I have no problem with Nelson Tugume as an individual. I have a problem with the modus operandi of getting money, you give it to individuals like Nelson Tugume and then they smile all the way to the bank. That's taxpayers' money. Day Biopharma. You remember Magola, who promised a vaccine, a COVID vaccine, it never came. Then eventually said, okay, government, I'm now going to begin producing medicine for the country. Government gave that fellow 724 billion shillings. And they said that medicine would begin to come several months ago, last year, the other year actually, 2024. Up until now, no medicine is coming out of there. But this fellow was given free money. I had a heated exchange with the speaker at that time. Because the speaker, I said, look, you have not valued this company. You're saying you're buying stake. First bring a valuation report, then we debate and see whether it is worth buying shares in this company. The speaker ruled and said, let's give them the money, they'll bring the valuation report. I said, that cannot happen. Up until tomorrow, they've never brought that valuation report. Rocco was given 263 billion shillings for no work done. Atiak Sugar Factory, 668 billion shillings. I went there, up Amuru with colleagues. There's no sugar coming out of there. But you've given these fellows free taxpayer money. You've not even lent them, you have given them. It is wrong. Meanwhile, there's several businesses that are crumbling and saying, how about the rest of us? How do people access bailouts from government? So this modus operandi of government is very problematic. We need to remedy it. You need to have a modus operandi of how people can access bailouts so that there is a proper procedure. Those who qualify, they get a shot in the arm from government. That's allowable world over. But when you don't do that and you're doing it for a few individuals, no wonder people will say, no, those businesses, they're owned by big people in government, so they're giving themselves free money. How do you argue with somebody who says that? All right. Let's go to the lifeline of this show, and those are the comments that are coming in from the listeners via the WhatsApp line 0703 090 090. And there are quite many from what I've seen.
We hope that we will be able to go through each one of them, or you respond to some of those that you think warrant the reaction according to how they will have framed the issues. There are quite many here, like I'm just trying to peruse through to see the comments. We begin with this particular comment from Timothy Chemonges from the Center for Policy Analysis. He says, he's first commending you for the resilience and the hard work that you're doing in Parliament. And he says, you have had clarity, and he said, with which you have steered the opposition in such a difficult and often hostile political environment. Many of us appreciate the consistency and courage it takes to keep the opposition organized, despite visible efforts to weaken it. I also want to acknowledge the work you have put into the alternative budget. It shows serious thoughts about Uganda's priority. My question is, in the 26-27 alternative budget, you propose reallocation towards critical sectors like health, education, and reducing wasteful expenditure. Can you point to one or two specific proposals where you already have a clear plan to force or push government adoption? For example, through parliamentary numbers, public pressure, or institutional leverage. And if you don't fail, what is your fallback strategy to ensure these ideas don't end up as just annual proposals without implementation? That's Timothy Chemonges, Executive Director, Parliamentary Watch, and at the Uganda, at the Center for Policy Analysis. Kenneth and Honorable Joy Ssenyonyi, I want to thank you. Why don't we discuss the issue government brought about evicting those people who are working alongside and those running business containers? Because I'm seeing like the Ugandan economy is much affected. So what can we do about that? Because I'm seeing the majority of people who were having business along roadsides are much more affected, and the government has not established a place where these people can go and run their business. So what can we do about that? Then we have another comment. The superficial democracy is useless for developing countries like Uganda. I can't imagine that you officially create an organ of government opposition whose role is simply to oppose government policies. Imagine Ssenyonyi presenting an alternative budget for what? Who is going to implement it? Just wasting taxpayers' money and time. It is ridiculous. That's a comment from another listener there. Good evening, Radio 1 Spectrum. Thank you for the show and bringing the LOP to studio. Ken asked the LOP to educate the nation about the alternative policy statement on education, especially the arts teachers' salary increment. The government proposed 25%, of which figure we also don't know. How much have they proposed, or do they want it to be? Please share with us your plans. Good evening. That's Robert listening in from Chira. Let's quickly take those, and then I'll come back for more. Okay, I want to appreciate the listeners who are listening in. Mr. Timothy Chemonges, thank you for the compliments. Quickly, proposals against wasteful expenditure. Part of that is what I've been talking about, this money that is dished out to these companies. In this budget, by the way, they are proposing to give more money to some of these entities, Day by Farmer and so on. And we are telling government, no, that's wasteful expenditure. Because you gave 724 billion shillings. Actually, it was 778 billion shillings to Day by a Farmer, promising medicine. It has not come out of there. You said you're buying stake. You didn't do valuation. There's no agreement to show that you... So if this guy runs away with government money, how do you hold him accountable? But you want to give them more. So we are saying, no, stop doing that. Let's channel that money into something else that is more productive. Lubowa Hospital. We've spent nearly 1 trillion shillings on that. We said, look, this money that we are throwing into this bottomless pit, let's channel that money into already existing health facilities, which are always grappling with drug stockouts, with lack of equipment. The money that we are pumping into Lubowa Hospital. You see, Lubowa Hospital was presented as a panacea to medical tourism. There are all these complex medical situations that take people abroad. China, India, especially Europe and wherever else, they're going to be resolved here at Lubowa Hospital. So far you have spent 700 billion shillings. When we made a lot of noise, that's when they put up a shell. That shell structure does not account for 700 billion shillings. It does not at all. And now government wants to inject a lot more. And so we are saying that also is part of wasteful expenditure. Channel that money into existing health facilities. You go to, when I was in the media, we used to do stories. You find a theater in some hospital in a district. It is full of bats. There is no electricity. There is no, inject that money there because at least it's already in place. Let the money go there and be able to remedy the situation.
I could talk a lot more about wasteful expenditure, but I see time is running. Somebody talked about trade order and the demolitions. So I had some people who reached out to me. In fact, they want to bring a petition. They said they were given PDM money, 1 million shillings each. And they started these small businesses, different parts of the country. And now government has demolished them. And so they are saying, should government be demanding us to pay back this money because it's supposed to be a revolving fund? They're saying, but you have demolished our businesses. How are we supposed to go about life? Look, all of us are for orderliness in not just Kampala, but our cities world over, countrywide. But you have got to avail alternatives to these people. You have got to properly create an environment that will absorb them somehow. You see, when you see us being a border economy, when you see our economy operating the way it is a small reflection of the country itself. Those people are there because they probably have nowhere else to go. Fix that for them, so that then you can begin to organize the city. Otherwise, you'll be... Because you see, those small business owners, they also pay taxes. Now you have demolished them, and you're expecting to collect taxes from them. How? Somebody asked that alternative budget for what? That it's even ridiculous. That's the word that they use. You see, charlatans like that one, I didn't get the name. And I'm using the word charlatan. It's an English language. An English word. Those kinds of people, if we didn't have any alternative, that fellow would be the first to say, you just criticize Museveni again. What's your alternative? Now, when you offer an alternative for what? I just want to read one comment here. Good evening, Spectrum. I know Kenneth is going to avoid reading this message because he's there serving the status quo. Well, I'm not, and I'm reading your message. Our budget is not serving Ugandans. Is IMF and the World Bank, it's IMF and World Bank generated. It's the duty of those in the media to unearth the deficiencies in the state institutions and not asking obvious questions of parliamentary benefits, which is illegal. Well, dear listener, I've read your comment, and unfortunately, time is not on our side, but at least the listener has gotten to understand your view about the national budget and where you actually want to see this country going in terms of utilization of taxpayers' money and in terms of planning and execution of the same plans. I want to thank you for making this appearance. Thank you. Thank you for hosting me. I know time was limited because we put together a document of 350 pages. It is. That's how serious we are. I encourage people, do read it, check it out, and then do also share feedback, critique us, so that we can build this country together. All right. Thank you for hosting me. Dear listener, thank you so much for joining us and contributing to this discussion. Up next, we have the news in English with Ms. Josephine Dagano. Thereafter, the Soul Train with BB Jr. Spectrum on Radio 1 FM 90. The views expressed on this show are not necessarily those of this radio station or its management. Looking for an unforgettable experience in Kampala? Discover Sheraton Kampala Hotel, the city's... Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri, tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka, naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTV.
Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. Newankubadde olukiiko lwa minisita lwalangirira nti bagenda kuteekateka akalulu mu mwezi ogwokuna ensimbi ezaza zinnaba kulabika era ng'ategeeza nti singa baba bakuteekateeka kulonda kuno bingi birina babirina okuyimirira mu okufuna ensimbi mu nteekateeka ey'engereka y'ensimbi. Mu byakogera bino abadde afulumya ssente ekitundu ekyokuna eky'embala y'omwaka w'ensimbi 2025-2026 era nga kyekisembayo okufundikira omwaka ogw'ebyensimbi. Ebyo nga bizze ku mabbali ekitongole kigatta abakola emirimu gy'okulonda ebitabo by'amakampuni Institute of Internal Auditors kyagala bateekateekerwa amateeka ag'enjawulo agafuga omulimu gwabwe bakoma okutambulira wansi aw'etteeka erungamya abaza ebitabo. Okusinziira ku pulezidenti w'ekitongole kino Ruth Doreen Mutebe batambulira wansi w'etteeka erifuga abaza ebitabo lya Accountants Act so nga emirimu gye bakola gissukawo okubala obaza ebitabo wabula okulondoola enkozesa y'ensimbi mu bitongole ebyenjawulo n'amakampuni. Ekitongole kirungamya ebyokuzimba wansi olukiiko National Building Review Board balangiridde enteekateeka y'engassi kagwirawo olwokakasa nti abantu bagobera amateeka nga bazimba amayumba n'ebizimbe. Enteekateeka erangiriddwa omuwandiisi w'olukiiko ono Engineer Flavia Butogwire ng'ajuliza nti ennongoosa mu tteeka ery'okuzimba Building Control Amendment Act 2006 engassi zijja kubeerayo mu bukadde bwa nsonga nga bwe kibadde mu tteeka bwebali tannaba kukolwa mu sakabadde mu bufunze amajjuvu balinde ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ago ge gabadde amawulire ku Kaboozi 87-9 Famma. Tolinda kukunyumiza. Laba ebiva mu studio butereevu ku mikutu gyaffe egyakayoyotebwa www.akaboozi.fm ne ku YouTube awamu ne ku TikTok @akaboozi. Akaboozi, akaboozi, akaboozi! Manya ebyobufuzi ebyenfuna na buli mbeera ekwata ku muntu wa bulijjo wano ku program kyogereko 87-9 Famma akaboozi ku 2 buli lwa bbalaza okutuuka ku lwokutaano essaawa 2 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ono Pilsner si waaba abalindirira obulamu okwekola bwokka. Mwana tukoye soseji! Eno eccupa ya Pilsner empeweeva ennyogoga yiyo ggwe eyazuukusenga olunaku olulaba ng'ennyanja gaggadde ejjudde emikisa egitakoma. Bulijjo luubirira ekisingayo mu bulamu ojaguze buli buwanguzi n'eccupa ya Pilsner Lager ennyogoga. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Omulamwa gwaffe kukuuma sente zo.
ku Lwokutaano essaawa 2 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Eddakiika tuli mu 5 esambula n'essaawa 2 ez'ekyo ky'olunaku olwaleero. Wabula okutuuliriza wano Kaboozi tuli mu kyogereko twatuuse dda era nga wezinaaweeresa tujja kuba tukusiibula. Tukwebaza gy'osobodde okukolako olunaku olwaleero ate n'ebyo by'osuubira okuteekateeka eby'olunaku olw'enkya. Olwokuna luno lulimu ebitalo, tukyali mu kitalo kya mukyala Waiswa ate n'abala bangi ndabye ku bubenje ku lw'e Masaka n'enguudo endala naye Mukama atusaasire. Okwetoloolako ekyankwanzi ekiriyo nakyo kitandise ate okutunyumira oba wiiki weeneggweerako n'ennaku ezo zonna tunaabako ki omwage nti omugenyi tatuukira mu kisenge olinaga nti ate omujja nannyina tasobola kubanga asalirawo taata mu maka. Bigambo ebyo bitandise okutuwoomera naye tujja kubisanga. Akawungezi akaleero tugenda kunyumyamu n'akulira oludda oluwabula mu Parliament, Leader of Opposition, Joel Ssenyonyi Besekezi wali wano. Akadde katono nnyo naye tujja kugezaako okuzinga ebintu ebituli maaso. Oludda oluwabuzi lwafulumizza enteekateeka ewabula ku mbalira y'eggwanga. Akadde ke tulimu ka kuteekerateekera ggwanga omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Mu kutereezaamu awo balina bye baalabye ebitatambula bulungi, gavumenti bye yandibadde etereeza era enteekateeka eyo baajanjudde eri eggwanga. Tugenda kumulungulamukko ebinene ebirimu awe tunaava ate tusobole okuba nga tukusiibula. Mwami Ssenyonyi, nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukulaba. Happy New Year. Mpozi gwe makete tulabaganangako. Kituufu n'ekyo ndudde okujja wano wakati mu kibuga tubeere eyo mu byalo byaffe eyo gye twetooloolera. Ndi musanyufu okwegattako olunaku olwaleero namusa kubatuuliriza. Otandise n'amawulire agatali ga ssanyu. Tukyali mu kiyongobero aba NUP olw'okufa kwa mukyala Edith Katende mu Fumbiro. Kyannaku Edith abadde n'ekirwadde kya kookolo kibinyo kumala akaseera ng'afuna obujjanjabi bwe bakwatira bbaawo omwaka oguwedde nga treatment egenda mu maaso naye embeera n'etandika okusajjuka. Awo nga yali amulabirira nakiina ebirowoozo lumu twatula n'abasawo be ne batugamba mmwe kati kye muba mukola Edith mugezeeko kumuwa essuubi n'okumukwegamba ebyabba waleme birowoozaako nnyo kubanga bimukosa treatment tetambula bulungi ku lw'ebirowoozo naki embeera eyo yonna yonna. Tubagamba abasawo tujja gezaako naye ekyaddala omusajja ali mu kkomera ge mazima teri kyakukyusa. So embeera neeyongera okwonooneka. Lumu twali tuddamu okusabira Waiswa Bail ne banna abalala Edi Mutwe akireyo kivumbi kati buli omu nga lwe yoteekateeka bw'oba omusabira akaluka kooti buli omu obeera n'ensonga eyiye ono omulwadde ono ki kati Waiswa emu ku nsonga tetwateekako ennyo omulaka nga bannamateeka bamuta agenda alabirira omukyala we mukyala nga waali ne medical records azirina. Munnaffe omuwaabi wa gavumenti yabiyita byakubalaata n'agamba mulamuzi nti esibikiriza beekoza n'ebiwandiiko ebyo byalina ayinza okuba nga yabijja wali Nassa Road. Ne ngaka kati ono ne mugaka kati gwe oli mukozi wa gavumenti. Empapula zaalina za Uganda Cancer Institute ya gavumenti gendayo okebere okakase bituufu oba si bituufu naye boddaano n'obalaata. Eno omulamuzi n'agamba kale weeks 2 mujja komawamba w'ensala yange state genda onoonyereze ku biwandiiko ebyo. Twaddayo weeks 2 mulamuzi n'agamba Waiswa addayo mu kkomera. Mukyala ne kyeyongera okumunyiga. So yembeera bambi gy'abaddemu. Era wiiki ewedde yali agamba buli omu nti kakati bawange tekyasoboka bamute ajje andabirire naye kansabe nti kinaasoboka waakiri bamute ajja nziike. Tumugamba Edith byogera biki ebyo tugenda kufa kuma biki ofuna obujjanjabi ojja kuwona naye ye ng'agamba nzi kyempulira omubiri gusiibula mu lugendo. Kyannaku nti yatugenzeeko olunaku olw'enkya tuddayo mu kooti kubanga tulina scheduled ruling ensala y'omulamuzi. Omulamuzi yasuubiza okuwa ensala ye. Weeks 2 eziwedde nga n'ebino tebinnajja. Katusuubire nti Waiswa n'ateebwa ne banna abalala Edi Mutwe bakireyo kivumbi kakaluka kooti. Abateebwe bajja kuddayo bawoze emisango gino.
katulindirire tulabe kubanga bituzze tulaba ng'ekitongole ekiramuzi kyo kiringa ekigamba nti mugira mubeerereyo ddala waiswan nno n'okumukwata basooka muteekako omusango ogwa paredi obutali nno na musango kubanga bannaffe aba NRM bo bakolera ddala mwabula obutambi paredi ez'ekinnamagye nga bambadde ebyambalo byabwe abo ba NRM tewali buzibu naye aba NUP mugizeemu kaawo paredi eringa ey'abaana b'essomero ogwo musango munene nene kwolwo olunaku Waiso teyali kavuli NUP offices yali ku Uganda Cancer Institute ne mukyala we olunaku lwonna baalumala eyo nga bali mu ddwaliro naye bagamba nti ono naye yali mbino so kyannaku katusubire nti abasawo abalamuzi olunaku olw'enkya banaabeeramu akunaako obuntu owewaawo tukirindiridde naye nga bwe tuli mu kunyolwa badde nzija wano ntandikidde wali ku sister station yamwe Radio 1 mu kuyingira n'enfuna amawulire aganzizaamuko ku maanyi bambi manyi mubeera n'ebizibu bingi naye wabeerawo ekirungi ng'okyebaliza Katonda n'anyigawo eppeesa ne tugamba era kale katumwebaze nga bwe tudiringa ne bye tudiringa nabyo flag bearer waffe mu kalulu ka Makerere Guild President omuwala Kadondi Gracious awangudde akalulu tukyebaliza Katonda muwala mugezi nnyo era tulina essuubi yajja mu ofisi yange ennaku 2 eziwedde Mugaga Gracious ogenda kuwangula akalulu ako naye bw'omala okawangula weereza bulungi bazizi banno bakulembere bulungi tukuyinamu nnyo essuubi abantu abo tubayiwa n'agamba kale so tumuyozaayoza katusuubira ajja kukolera ddala ekyo ng'ayinza okugamba naye ate akalulu k'abayizi twalibadde ku bya national munnaye Makerere University eri ku national level era abakulembeze ba ssettendekero Makerere abasinga bonna eventually bayingidde mu byobufuzi by'eggwanga kati juzi yali guild president just juzi Maseruka Robert kati mubaka yayingidde parliament ku flag ya NUP Bashamimu Nambasa kati abali ku city hall batambuza minimu so n'abalala ba Dr. Judith Nalukwago n'abalala so eina engeri gyesindika abantu mu national politics so ekyo tukyebaliza Katonda nga bwe tumusaba okutuyamba tudiringe n'ebizibu bye tulina weewaawo tuli mu dakika 12 ku ssaawa 2 awuliriza Akaboozi tulina Mwami Joel Ssenyonyi ku nsonga z'embalirira oludda oluvuganya gye lwaleese okulaga gavumenti bwetulina okuba nga tutambulira eri kumira mwaki omulamwa theme twagambye safeguarding lives livelihoods and institutions okuma obulamu n'ebitongole okutambula obulamu obw'abantu ebyenfuna livelihoods beeranga byanfuna ebyennyingiza y'abantu then institutions ebitongole birina okwongera okunywezebwa kubanga ekizibu kinene nnyo kwebyo ebisatu kubanga obuzibu obusinga mu ggwanga lyaffe buli awo obulamu bw'abantu nti bagenda malwaliro teri ddagala abaana bagenda ku ssomero abamu batula ku zibulooka bawandika wansi ticca ajja naye bambi enjala emuluma kasaala tekaze nakikugamba ebyenjigiriza biri awo ensonga ezikwata ku muntu ng'omuntu livelihood byebyenfuna bwetunulira ebyenfuna by'eggwanga lyaffe ikonomi eri mu mbeera ki tuyina amabanja ng'eggwanga obutabalika 103 butuli mu bulago ate buli mwaka twongerako ani asasula abaana abazzukulu n'abalijja kubanga ebbanja eryo ddene ate nga sente zeewolebwa zikozesebwa bubi then ne tugamba institutions strengthening institutions nti ebitongole bya gavumenti ebisinga tebyetengeredde awaliwo obuzibu bunene ebitongole oba n'ebikono n'ebiki ebikono bya gavumenti arms of government ebyo nabyo bitwalira institutions generally yakuba mu Luganda oba tugitwalira gavumenti yonna yes so ebitongole ebikono okubanga tebyetengeredde okubanga emirimu gyabyo gye bitambuza emirimu tegitambula bulungi nga bwe kirina kubeera kati ekyo nakyo kyaffectinga economy kyaffectinga eggwanga lyaffe mu buli ngeri yonna so kyovudwala omulaka twagutadde awo generally tujja bimenyamenya mpolampola weewaawo budget erina okuddamu ebibuuzo ebyenjawulo eyammwe egenda kuddamu zino themes naye biki byegenda okuddamu naddala ku Ssemwogerere ali wabweru ku lubalaza awo ku Nakita ali Nakasero ziba muzaala emitiyana n'okoosi ali etteeso okusookera ddala obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abali ku ludda oluwabula kiri mu ssemateeka yaffe mu
Administration of Parliament Act, Rules of Procedure, nti tulina ffe tulinga gavumenti erindiridde. Kakati obuvunaanyizibwa bwaffe si just kuvumirira ebikyamu. Ekyo kyaggwa nawo. Kikulu nedda kikulu okuvumirira ebikyamu tulina okukikola. Naye bwe tumala okukikola ekyo tulina okulaga ekituufu ekirina okukolebwa. Otera owulira abantu abamu kakati abamu baagala Museveni agende naye agende and then what kati kino kiddamu ebyo ebibuuzo ebyo nti ffe tetuliwo just criticizinga nga kino kikyamu tugamba kino kyekituufu ekirina okukolebwa. Ensonga eyo nkulu nnyo nti newankubadde ebiteeso byaffe bino oluusi tebabiwa nnyo budde naye ffe kikulu ne tubikola ne tulaga bannansi nti ng'abakulembeze nga gavumenti erindiridde obuvunaanyizibwa bwassemateeka ne tubalaga ng'ovudde ku just obuvunaanyizibwa kutuukiriza obuvunaanyizibwa naye nga tulina okulaga eggwanga nti lino lyekkubo lye tulina otambuliramu ne tubaloga nti tuli bakulembeze abaddala nti tetuvumirira buvumirizi criticizing tulina alternatives tetusiiga ekifaananyi eggwanga lirina tambula litya ebyenjigiriza birina kubeera bitya ebyobulamu birina kubeera bitya ebya economy n'ebirala ne tusiiga ekifaananyi bannayuganda ne balaba nti bano nno bakulembeze abaddala si just kuyomba nti kino kikyamu kino si kirungi awo nga tulina osukkawo kyovudde olaba tukola kino kakati mu bye twatemyetemyemu era nga process ekyagenda mu maaso bannaffe tuli mu bagamba nti ffe tulaba kino kyekituufu ekirina okukolebwa mu byobulamu byenjigiriza naki wadde muleese kino naye tulaba wano bwe tukola bwetuti ne kino kyekituufu kigattako ekirina okukolebwa. Kakati kankumenyereko ebimu olaba ebbanja lye tulina erisinga sente gavumenti ezeewola wano domestically mu mabanka ag'enjawulo. Kakati gavumenti okusookera ddala sente zeewolebwa ne zibbibwa nga bwe mubimanyi. IGG yagamba eggwanga buli mwaka obutabalika 10 trillion 10 zibbibwa. Ripooti ya gavumenti si yange. Yali mukyala Kamyanga tannasiba. Gwe munnamawulire okimanyi nti gavumenti bwekuwa ennamba figa ngeeyo omanye gikuttekuttemu ereme kufaanana bubi nnyo ziyinza okuba zeeyongerawo kwawo naye tugende n'ezo kale. Naye n'ekirala nti sente kati ng'ezeewolebwa wano gavumenti bw'egenda mu banka naawe Judy bw'ogenda mu banka ejja kusinga kuwolaani esookera ku gavumenti kakati gw'ogenza olina bizinesi yo ekitegeeza togenda funa credit bw'onoogifuna ejja kubeera ya buseere nnyo interesting eri waggulu kubanga gavumenti banka esinga kwesiga gavumenti ne bwekyuka amabanja ga gavumenti galina okusasulibwa eryo tteeka bwe liri globally so kakati ba business persons naki oyagala kwongeramuko mu ka business ko ne kikuzibuwalira kubanga oli mu competinga ne gavumenti ate gavumenti sente zeewoze ezikozeseza bubi katugenda ne twewola sente ozijeeyo Exim Bank or even locally ogenda ziteeka mu project naye omwaka ne guggwa myaka 2 myaka 3 project tetandika naye sente wazeewola omukyayi naye akubanja interest tebimukwata kuba sente oli muzikozesa oba tozikozesa kiri nti wazeewola n'azikuwa kati weewola sente nga tetunnabeera ready tugamba gavumenti mulikirawo ebyokumala geewola sente sooka weeteeketeeke okaka sente zino nzeetaaga ngenda zikozesa ntya kuba naawe ng'omuntu okikola ekyo toyimuka n'ogenda mu banka mupe sente then nolowooza ekyo zikoze oba ogenda zoonoona zikuyita mu ngalo kakati bwe buzibu obumu bwe tulina ng'eggwanga bwe tulina okutereeza nga bunene nnyo tukonye ku nsonga ez'enjawulo kati bw'otunuuliranga ebyobulimi agriculture contributing ebitundu 26 ku buli 100 ku GDP yaffe kumpi ku kubeerawo kwaffe ebitundu 7 ku buli 10 eby'abannayuganda bali mu agriculture kakitegeeza gavumenti bw'oteekawo ku sente ezimala eggwanga ligenda kutumbula Uganda ettaka eggimu arable land erisinga mu East Africa yonna liri wano Uganda wano mu nnyaffe Uganda kakati gavumenti otadde akatabale kakamu mu obuwumbi 1.7 trillion that's 2.2% ekya budget baali mu malabo waliwo ekibuga bakiyita malabo kiri e Equatorial Guinea ne bayisa malabo declaration ne baga nti amawanga ga Africa gavumenti za Africa zonna buli mwaka zitandike okuteeka obutundu 10 ku buli 100 mu agriculture bakanya ne bakikanyako ne bassa emikono naye ffe tetukikola katulekamu 2.2% naye ate nga potential weeri temukoze irrigation abantu mubawa enkumbi mu 226 n'osuubira kati abajja kulima just akamera ak'okulya
tulina okuyamba abantu mu production value addition. Kati ekyo tokikoze ffe tugamba ekyo tukikole tuteekemu kati ffe tuproposinze kale 5%. Tutandikiraawo eventually tujja kutuuka ku 10%. Gye beeyama gavumenti egambe bawadde PDM ebyo byonna bajja situkiremu babikole. Anti kati ne PDM kati olaba abantu be bazze bayoola bizinesi wano mu kibuga mu bivuga ebyenjawulo bampandiikidde nga bagamba bannange kaakati mutuyambe mutwogerereyo. Ffe twafuna ssente za PDM nituuka mu bizinesi kati bonna babumenye tetulina kyakkola. Kakati yoyo PDM wo omutadde mu bantu ate no ne PDM talina bwayinza kuyamba bannansi. Tasobola kusitula bantu. PDM kati waliwo ebyalo eyo districts ez'enjawulo eyo n'osanga nga mu parish emu mulimu abantu nga 100. Nze mu constituency eyange eri wano mu kibuga nina parish ezimu zirimu abantu 2,000 3,000. Bw'ogenda e Nagulutu Kasokoso n'ogenda Bukoto wano muli Mulimira n'ogenda Ebbanda Choli Quarters n'ogenda ne Nakawe Yeri Mutungo n'endala osanga abantu 2,000 3,000. Kati abantu 1,000 mu parish eyo mu district eyo mu kyalo obawadde obukadde 10 ne bane 2,000 nabo bawadde obukadde 10. Mbogenda bajja mu bwavu obeera mu kusaaga ne mu PDM tuveeyo kubanga eyo ekyamazima teyinza kukola naye kati ogitaddemu bawadde bazimbye obuntu bwabwe akolawo naki obumenyi. Tetugamba nti twagala order mu kibuga mu bibuga ebyenjawulo era bamu badde bajja kukwata nti owagira enkola etali mu mateeka mu kibuga. Lwaki temugitandikira mu gavumenti yammwe mwakakwata ababbi bameka bwemba mwagala obutebenkevu timwe muli serious. Awulidde mwayi Museveni ng'ali Kyankwanzi n'aga nti bano ababba ssente y'omusolo bano ababaka bantuukirira ne bansaba mbasonyiwe ne mbasonyiwa. Kati mwayi Museveni yafuuse omulamuzi gutulaba nti ebyo bikyamu kane kati n'ojja eno n'oyoola bambi abantu ba bulijjo nti atugezaako okukola kituufu kitandikire eri bamanye nti oli serious ku nsonga zino naye n'abantu bateekereteekere bamanye nti kaakati wano we badda. Ampuliza tumi dakiika 22 ku ssaawa 2 ez'ekiro Joel Ssenyonyi leader of opposition gwe tuli naye wano ate nkujjukiza nti we tuli mu rawundi egenda okumala ku palamenti ye11 tugende mu ye12 awo tukuleetera oludda oluvuganya nga luggalawo palamenti ye11 mu kuteekerateekera eggwanga n'okwagala ogenda mu maaso we batunudde. Embalirira ya gavumenti yazenga trillion 8 n'omusobyo. Bwe nadde mpita ayiteeyo ku basajja bakubi ba Luddo ne bangamba nti naye Judy ssente nga tulaba nnyingi